وبركاته. Good evening, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our session about English language. And now let's begin with Miss Aisha. تفضلي Miss Aisha. And please mute yourselves. Don't ask the trainer until she finishes. يعني ممنوع تسألوا المدربة إلا لما تنهي، ومس دانيا بتنظم إن شاء الله الأسئلة. Thank you. تفضلي. Thank you so much. Hello, everyone. I'm Aisha from Palestine. I'm a graduate of English Language and Literature. For now, I'm studying a diploma of translation with Arab Translators Association. Of course, I'm totally honored to be one of the trainers of the course. I'd like to thank Mr. Amir for his generous support. He's always ready and willing to assist us. His contributions are outstanding and they will always leave a mark. And of course, many thanks for you, our dear participants, for joining. And I really hope that we have a great time together. Thank you. My colleagues introduced us in previous sessions about basic grammar, letters, numbers, basic conversations. Now it's the time to up the ladder together. Okay, so in this session, we will learn a couple of things, but let me, of course, share my screen first to see. Is my screen shared? Dania? Okay. Do you see my Clear, screen? clear. Yes, it's clear. Okay. Thank you. I So see. great. So in today's session, we will learn how to use tone, stress, and intonation to express mood. We have to know that these are important concepts native speakers use when speaking, and we as non-native speakers have to take into account these concepts when speaking as well. Of course, we will learn how to form our spoken sentence as well, how to pronounce words properly, how to improve communication and overall competency. Okay, but before going on, I'd like you to watch this video. It consists a couple of words, and the first part of it has no sound, so you have to raise your hand in order to pronounce a word in front of us. It's fine if you make mistakes. We are all learners and we will learn together. So raise your hand to pronounce the first word. Yes, please, Miss Aisha, you can translate some sentences for them because there are some beginners maybe with us. Really? I have to. Yes. Okay. مرحبا. احنا هلا رح يكون السيشن تبعنا اليوم الجلسة للنطق. تمام. بهذا الفيديو رح يكون في مجموعة من الكلمات بدون النطق، فحضراتكم ترفعوا ايدكم مشان كل مشارك يحكي كلمة واحدة. تمام؟ اوكي. Who's gonna be the first participant? Okay, Miss Tagreed. Miss Tagreed, please. Okay. This word, please. Unmute yourself. Miss Tagreed, unmute yourself and answer. Yes. Okay. teacher ما فيش صورة، يعني ما فيش كلام. You didn't see the word? الصورة ممكن من عندك ضعف الإنترنت، ممكن تخرجي وتردي تدخلي. دانيا أنت شايف الكلمات صح؟ شايفين. Good. Okay. مس عبير تفضلي. teacher شايفاها الآن. We will not correct you, okay? It's fine. We will know the correct answer at the end of the video. Okay. يعني هلا حضرتك تحكيها اوكي كثير ممتاز. رح نعرف النطق الصحيح باخر الفيديو لانه في صوت باخره. تمام. هاي الكلمه الثانيه
Okay. Pronounce it or not? The same Yeah, person? pronounce it. No, the second one. European? Okay. Okay, thank you. Thank you, Miss Abir. Thank you. Miss Rawan, please. Miss Rawan, please unmute yourself and answer. The first word is psychology. The second is European. The third is both. You're stealing the thunder. Great. Thank Okay. you. رائع يا Miss- عزيزتي. Miss Tawsam, we have Miss Tawsam. Miss Tawsam. nervous. Thank you No. so much. The other one. Miss Asma. Okay, unmute Temperature. yourself. Temperature. Okay. Great. Thank you. This Okay. one. Mr. Ahmad. Obvious. Thank you so much. Miss Hiba. Sphere. Great. Okay. Miss Minna. Occur. Okay, thank you. Okay. Miss Iman. Foreigner. Great. Okay. Miss Hiba. Tongue. Amazing. And Miss here is Mohja. Miss Mohja. Doubt. thank you. Okay. Miss Yumna. The last one, Miss Yumna. Woman. Okay. No, yeah, I'd like you to choose one, Danya, to pronounce this word. Zahra. Miss Zahra. Miss Zahra, unmute yourself. Miss Zahra. Sure. Okay. Read. Could you? Okay. Pronounce it. Say it loudly, please. Okay, enough. Sure. Well, thank you for your try. Okay. Enough? That's enough? Here we see the correct answers with the correct pronunciation. Go on. Psychology. Psychology. European. Right. European. Pause. Pause. Nervous. Nervous. Temperature. Temperature. Obvious. Obvious. Sphere. Sphere. Occur. Occur. Foreigner. Foreigner. Tongue. Tongue. Doubt. Who knows the meaning of doubt? You can raise your hand and tell us, please. Okay. Okay, Yes. Miss Amani. Miss أيوة Amani. شك. Doubt means شك باللغة العربية. So much. Right. Okay, Doubt. thank you. Women. Miss Iman. Miss عفوا. Women. Mr. Ahmad. Nephew. Mr. Ahmad. Nephew. Nephew. Q. 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 Yeah, Choir. here's the word choir. You Choir. see, it's not Wow. choir, it's not choir, it's a choir. Who knows the meaning of this word? You can raise your hand. Choir. Okay. Miss Asma, please unmute yourself and read. Miss Asma. If you know the meaning of the word choir, you can share it with us. Okay. Miss Asma. Hello, dear. Can I answer? Sorry. Yeah, of Sorry, course. It's I don't know this word. جوقة منشدين. رائع يا عزيزتي. صحيح choir.
Yeah. جوقة صح 100%. شكرا. Percent. عفوا عزيزتي. Percent. So as you notice, speaking is one of the most important skills when it comes to learning a new language. Why? Because it's the key to communication. Okay, practice, we have to practice pronunciation. We have to practice it to make perfect. When we speak, we pronounce words. Pronunciation in the first place is the way in which we pronounce a word. يعني هو النطق. تمام؟ وهي عملية يعني the process of coding and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal samples in a variety of contexts. Now, verbal, anything that has to do with language, okay? Either spoken or written. Non-verbal samples refers to body language, like eye contact, like facial expressions, silence, body movement, etc. Okay, so starting with the first concept I refer to as tone of voice. Tone of voice هو نبرة الصوت. تمام. Tone of voice is how we say things, is not what we say. It's more about emotions, feelings through our voices, regardless of the words we are using. We have here nice examples. Imagine like a mom knew that her son broke a vase at home, and then she got mad. She screamed at him saying, "Go to your room." Now, hearing a mom saying this with that strict tone means that she's serious, she is angry because he broke the vase, she doesn't want to hear any excuses from her kid, no, doesn't matter what they are, and basically she is absolutely upset, okay? But how could we infer, like, did she say she's angry or upset? No, we could understand her feelings and emotions by her tone of voice. Her voice was strong. She used high pitch وطبقة صوت. في طبقات مختلفة، مرتفع، منخفض ومستوي. تمام. هلا لما حدا يكون معصب، اوكي، عادة بستخدم هاي بيتش، طبقة صوت عالية، بتكون قوية نوعا ما. فلما هي الأم معصبة على ابنها ما رح تكون بهذيك النعومة، okay? فهي شو حكت؟ Go to your room. She was harsh when talking to them, okay? So basically, her tone of voice reveals how she feels at that moment. There is no need to say she's angry or upset. Her tone reveals everything. We have here another great example. For instance, I told my parents I got in a French course, and they were happy for me. Mom said, "Congratulations, that's great." So my mom's tone of voice reveals that she's happy for me, she's excited, she's thrilled. Her tone of voice was soft, she used the high pitch, okay, and her voice was fully and energized. It's totally different from the first example. Okay, so basically tone of voice, why we talk about it and could we know that it's linked to pronunciation? It's totally important because it helps us understand the emotion and intention of others. It helps us become more expressive, more communicative. Our tone of voice needs to match the message we want to convey. Okay, so here is your part, okay? You see this slide? Yes. Great. You got what I said. Do you have any question before moving on? No. Please raise your hand, please. Okay. Miss Sana. والله مطلوب العمل.
Yes, so Miss Aisha, sorry for interruption. You can say the instruction twice for them, for the participants, and try to translate some of these instructions so as to make the participants understand what do you need from them. I didn't ask this question yet, but I asked if they have any any question about what I said before. Yeah. Okay. Thank you. It's clear. يلا تفضلي مس سناء. مس سناء مفتوح المايك عندها عادي. طيب شكله في عندها مشكلة. Continue please. Okay, thank you. Here هلا انتم شايفين هاي الصورة تمام؟ احنا بنحكي عن نبرة صوت. لما انا عندي رسالة اسفة كمان مرة للمقاطعة، في سؤال على الشات بتحكي كيف ارفع اليد. مس فاطمة، يا مس فاطمة في تحت بالشات، مش في الشات عفوا، في الشريط تحت في reactions، في وجه بحده زائد، في reactions بس تضغطي عليه في بيجي عندك تصفيق ولايك وواحد بيضحك وقلب حب وابصر ايش، في تحت ريز هاند. اوكي بتضغطي عليها، شايفي انا رح اضغط عليها مباشرة بتظهر عند المس انه فلانة ضغطت على اليد مشان تسأل او تستفسر عن شيء. اذا تحت reactions تحت عند more في زر احمر end، في نقطة 3 more. good evening. Hi, good evening. هاي سناء عيسى معكم. اهلا استاذة سناء. welcome. read. Yes. How are you feeling? Happy, embarrassed, scared? Not exactly, baby. It's embarrassed. But that was not the question, by the way. What I said إنه إحنا هلا بدنا نختار واحدة من الادجectives الموجودة أمامنا، تمام؟ بدك تحكيها بجملة، بدك تعملي تطابق بين نبرة صوتك والمسج اللي رح نحكيها. مثلا أنا خليني أوضح لك بمثال. أنا بدي أختار الادجective bored، okay? To convey the message of boredom، يعني أوضح إنه أنا زهقان ملل، okay؟ شو بدي أحكي؟ كيف بدها تكون نبرة صوتي؟ هذا السؤال. يعني هذا كتير مهم للنطق بشكل أساسي ولفهم الآخر، لأنه نبرة صوته بتعطينا معنى. اوكي فمثلا انا خليني اوضح لك بمثال يا عزيزتي. boredom بدي اقول I'm bored. I'm bored. You see it was not that high. the tone نبرة صوتي ما كانت عالية، ما كانت كلها energy، لأنه واحد بحس بالملل. تمام؟ فأنا بدي عزيزتي لو سمحتوا raise your hand of course, use one of these adjectives anyone and try to match the message with your tone of voice. That's it. خلص خليني أسمعكم لأنه أنا لسه جديد يعني معكم، بس أنا لسه مش كتير بعرف أحكي إنجليزي، فممكن We can do it together. مش مشكلة مس عايشة إن شاء الله رح تساعدكم، رح العربي مع الإنجليزي يا مس سناء، لأنه كثير هيو على الشات بيحكوا مش فاهمين، لأنهم في طلاب، في ربات بيوت، في مثلا معلمين غير اللغة الإنجليزية، فإحنا بنراعي هذا الشيء إن شاء الله. يا ريت أي شيء حاولي تترجمي لهم إياه في العربي لو سمحتي. Okay, thank you very much. Welcome. Okay. مين بيحب يجرب أعزائي؟ أنا مستر حسن. Yes. تفضل. Yes. Unmute yourself. مستر حسن. Okay. Okay. You can answer, please. Dear Dania. Okay. Okay, I'll help my colleagues here. For example, I will say one word. Quiet. Quiet. I'm saying Great. it quietly. Yeah, that's right. Perfect. ممتاز. Okay. Okay, Miss Nermin, unmute yourself and answer, please. Okay. أنا كنت عايزة أسأل بس هي المس عاوزة نقرأ اللي مكتوب قدامنا ده ولا إيه؟ اللي هي الصفات. بدك تحكيها بجملة عزيزتي، مثلا تعبري عن نفسك، تقولي I am sad، تقولي I am sad, I am tired، أي واحدة. أوكي بس لما أنت
فقط تفضلي. I am very happy. رائعة ممتازة. اوكي اوكي مس عبير تفضلي. Just a minute. Actually, I am very sad because my uncle is ill and I pray every second to recover. Oh, I hope you are Amin. always well. Amen. Thank you for participating. شكرا يا Okay. عزيزتي. Okay. Miss Sausan, please unmute yourself and answer. I'm scared. I'm scared. صح ممتازة. شكرا لك. Okay. Done with this part, Dania? Okay. We Yes. have 3 or 4 بس يعني as you like. لأني we have no time. Yes, Okay. yes. Okay. The other ones, Miss Dania, for the next activity you can. Yes. أكيد. هلا المفهوم الآخر هو ستريس، التشديد. باللغة الإنجليزية صح بيحكوا جمل، صح بيحكوا كلمات، بس مش بنفس الدرجة، بشدوا على جزء، على مقطع أكثر من مقطع آخر. تمام. هلا هون في عنا ستريس، يعني بيعمل تشديد للأسماء وتشديد للأفعال بس بطريقة مختلفة. فالسؤال أنا كنون نيتيف سبيكر، أنا مش أجنبية، كيف بدي أعرف أي جزء أي مقطع أشد، يعني أعمل عليه ستريس أو تشديد؟ ببساطة دائما باللغة الإنجليزية في مقطع واحد يتم تشديده بغض النظر كم مقطع الكلمة فيها. تمام. وهذا المقطع لازم يكون لما أنا أحكي يكون louder أعلى، بالنطق longer أطول، وكمان طبقة الصوت أعلى. أوكي. وكمان أوضح عن الأقسام أو المقاطع الأخرى من الكلمة. مثلا يا أعزائي عندنا كلمة break. break هي النون وما في إلها أي إضافات أخرى، فعادة إحنا حكينا إنه يتم يعني تشديد مقطع واحد وهي تتكون من مقطع، فهي كلها مشددة. تمام. لو إحنا كمان الadjectives breakable. breakable هي أصلها break، الكلمة الأصلية break، وapo is a suffix إضافة بتعمل منها adjective. بس القاعدة بتقول إنه الستريس بالناونز دائما يقع على المقطع الأول الانيشال syllable. أوكي. فالستريس هون رح يكون على break. لما إحنا الأجنبي يحكي بقول breakable breakable، يعني التجديد بيكون على break أكثر من APLE. أوكي. مثلا friendly الألواي dropped، يعني تقريبا صوت فيها كتير واطي بيكون. التركيز على friendly louder longer higher and clearer. أوكي. هلا إحنا ليه بنحكي عن التشديد؟ لأنه بالحديث بيتغير المعنى كلياً. النيتيف سبيكرز يعني they use these concepts when speaking، بيستخدموا هاي المفاهيم. هي مش قواعد، هي كمان أنماط فينا نحكي. تمام. إذن الاسم يتم تشديد المقطع الأول منه، بينما الفعل بيتم تشديد آخر مقطع، والصوت مختلف كلياً. تمام. عندنا هون مثال جدا لطيف. a protest كاسم protest التشديد على أول مقطع، هي بتكون من مقطعين 2 syllables. أوكي. لما أحكي كفعل to protest a protest noun, to protest a verb. So verbs, when it comes to verbs, stress is on the last syllable. أي كلمة the underlined letters indicate the stressed syllable. Okay. مثلا rebel to rebel. You see how sound is different. نحكي مثلا object أداة أو أداة to object. في كتير مثال أنا كتير بستلطفه صراحة بتذكره. السبجكت كلنا بنحكي السبجكت هو المادة أو اسم. أوكي. بس بحكي to subject يعني يخضع أو يخضع لي، حتى المعنى بصير مختلف كليا. تمام. هلأ هون في عنا أصدقائي
فيديو رح يوضح لنا هذا الموضوع، وكمان فيه قصة حلوة نفهمها منه. Have you ever been in a contest? Did anyone contest the results? Listen to this story and learn how syllable stress can change the meaning or form of a word. Last week, I wanted to enter a baking contest. But first, I needed to perfect my chocolate cake recipe. I practiced the recipe every day. And at the contest, I baked the perfect chocolate cake. This is a perfect cake. Does anyone contest? Does anyone disagree? Nobody contested her judgment. Everyone agreed that I had baked the perfect cake. And I won the contest. Who knows the meaning of context? Would like to take part? Okay. Do you want anyone to answer? Yeah, could you repeat it after her? She said it as a noun and she said it as a verb. If you noticed where the stress was on, يعني أي أحد منكم لو سمحتوا يحكيها كاسم ويحكي لنا وين الستريس بيكون التشديد، وآخر يحكيها كفعل وين الستريس بيكون بالنطق. تفضلوا. Okay. Mr. Hassan, please unmute yourself. Mr. Hassan. Okay. Miss Nermeen, please unmute yourself, Miss Nermeen. Okay. Could you answer? Okay. قصدك على كلمة contest؟ أي نعم، تفضلي. contest الشدة كانت عند test. صح، كفعل ولا كاسم؟ كفعل. رائعة، ممتاز، صحيح. Thank you. Okay. أهلا. واسم مين بده يخبرنا كاسم كيف بيكون النطق؟ Okay, Miss Amani. contest. رائعة، حتى كمان لهجتك حلوة. شكرا لك يا عزيزتي. Thank you. meaning مسابقة. كمان رائعة، ممتازة، صحيح. طيب كفعل كيف بيكون المعنى؟ يتسابق. يعني ينافس. ينافس، أيوة. شكرا لك يا عزيزتي، مداخلتك رائعة. شكرا. Thanks a lot. Okay. We often pronounce Miss Susan. two-syllable words. We often Susan. stress the first syllable of a Miss two-syllable noun or أيوة. adjective. You see. Address. Contest. Perfect. Produce. I always buy produce at the supermarket. Okay. I wrote my Miss friend's Hiba. address on the envelope. Miss Hiba, We often unmute yourself, stress please. أيوة. Okay. هنكرر contest. تفضلي. Have you ever been in a pronounced two-syllable? في الكلمة contest ده بيبقى CO، ده بيبقى فيها الستريس. okay. اسم بتكون ولا فعل؟ لا اسم. ممتاز، صح. وكفعل وين بيكون الستريس؟ what؟ كفعل بيكون التشديد بالأول ولا بالآخر؟ بالآخر. ممتاز. كيف نحكيها طيب؟ contest. شكرا لك يا عزيزتي. رح نكمل الفيديو لو سمحتوا. Okay. Two-syllable words. We often stress the first syllable of a two-syllable noun or adjective. Contest, produce, address, perfect. I always buy produce at the supermarket. I wrote my friend's address on the envelope. We often stress the second syllable of a two-syllable verb. Contest, produce, perfect, address. The trees produce fruit.
She will address the meeting. Now it's your turn. Which syllable is stressed in each of the following words? Yeah, raise your hand, please. Read the sentence and tell us whether it's a verb or a noun and where the stress has to be. Take your time. Okay. Have Mr. Hassan. Okay. Choose Dania, baby. Mike has a problem. Mr. Hassan said the mic has a problem. Okay, no problem. Miss Nermeen, please unmute yourself and answer. Okay. أقرأ. Yes, yes. تفضلي. Perfect. Yesterday the weather was perfect. It was sunny and warm. Yeah. خبرينا حضرتك يعني perfect هون نوعها يعني verb, noun, adjective. الستريس بيكون بالأول بالآخر. Adjective. تمام. والستريس يعني كيف حضرتك هلا لازم تلفظيها؟ Perfect. Perfect. بالأول بيكون perfect. صح؟ وعند البي والإي. لو بالإي لا صحيح بي وإي صح. الثاني لو سمحتوا رقم 2. Okay. Mayan. Miss Sausan. Miss Sausan, it's your turn. There's someone who's reading. مع حضرتك. تفضلي. She practices every day to perfect her painting skills. repeat it لو سمحتي. She practices every day to perfect her painting skills. رائعة، شكرا كثير لك. صحيح 100%. هون موقعها verb والستريس بيكون بالlast syllable. The perfect. ممتاز. Third one please. Okay. Miss Abir. Produce. The factories produce cars. The end syllables. Verb. ممتاز. يعني الأول syllable ولا الآخر syllable؟ آخر. ممتاز. فيك تعيديها مرة ثانية لو سمحتي؟ Produce. لا الجملة كاملة حضرتك. The factories produce cars. شكرا لك. رائعة. Last one. Okay, Miss Iman. Miss Iman. Produce. Okay. Produce. We eat a lot of fresh produce. Which syllable is stressed? What type of word is the it? First. Why? The first. It's a noun. Right. شو معنى طيب fresh produce؟ منتج جديد أو مزج. ممتاز، رائع جدا. شكرا كثير لك يا عزيزتي. You're welcome. وانتوا طلعتوا رائعين يعني حضراتكم ما شاء الله. اجاباتكم كلها صحيحه وممتازه وهي هون الاجابات الصح. This is American. شكرا لكم. هلا هون احيانا بيكون في جمله تمام واحنا بنحكي انه words are stressed according to the meaning the speaker wants to convey. بمعنى آخر إنه السبيكر المتحدث ممكن يعمل ستريس على كلمة معينة دون الأخرى لإرسال مسج أو رسالة معينة للمستمع. تمام. هلأ في عنا هذا المثال يا أعزائي، جملة واحدة السبيكر بيعمل ستريس على كلمات مختلفة حتى يوصل رسالة مختلفة. أوكي، خلينا نسمع هاد. I asked you to buy me a bunch of red roses. You heard him saying you in a louder voice. You noticed. Let's hear it again. I asked you to buy me a bunch of red هون roses. قصده إنه للشخص اللي عم بيتواصل معه إنه أنت دون أحد غيرك. ممكن يكون بمنطقة عامة في كتير أشخاص أو مع مجموعة، بس قصده هذاك الشخص دون أي شخص آخر، لهيك أحكى أو شد على كلمة you. تمام، حتى يخص ذاك الشخص. هلأ هون المثال الثاني. I asked you to buy me a bunch of red roses. حكى red بصوت أعلى، أوكي، وكان stronger أكتر
longer كمان أطول. ليه رد؟ ليه شد على رد؟ قصده هون إنه بده ورد لونه أحمر خاص بالتحديد. المعنى هون إنه بدي أحمر، لا بدي أصفر، لا بدي أزرق، لا بده زهر، أحمر دون أي لون آخر. لهيك التشديد بعطي معنى دائما، فكل شيء له سبب. المثال أو الاستماع الآخر هون. I asked you to buy me a bunch of red roses. Roses بدون الكلمات كانت longer, stronger and higher لسبب بسيط إنه هو بده red roses، يعني ما بده pillows، ما بده مثلا كتب لونها أحمر، ما بده أقلام لونها أحمر، لا هو قصده roses. أوكي كمان هاد بعطي معنى كل شيء. يعني الستريس كتير مهم بالنطق، وإحنا أفضل طريقة إنه أنا أفهم النيتيف سبيكر والستريس اللي بيعملوا على الكلمات من خلال سماعي للنيتيف سبيكرز. يعني بسمع كتير فيديوهات، بسمع conversations، بقدر أميز وين السبيكر بحط ستريس بمكان معين. تمام؟ اوكي هلا هون عادة في اللغة الإنجليزية أعزائي function words. اوكي هاي الكلمات عادة ما بيكون عليها تشديد بتاتا. الdeterminers يعني الارتكلز، أدوات التعريف، الآن، الذا. الauxiliary verbs المودلز هي الكان، have، may، will etc. conjunctions أدوات الربط. ما حدا بيجي native speaker بيقول and اوكي إلا إذا كان في message he wants to convey، ممكن بهاي الحالة. pronouns هون اليو، الشي والهي. هلا هون إذا فوق انتبهتوا إنه عمل ستريس على يو لسبب، لأنه في عنده معنى بده يعطيه، بده يركز على شخص معين، بس هي عادة ما بتم تجديدها البروناونز. تمام. هلا ممكن في جملة إنه يكون في ستريس بأكثر من كلمة. النيتيف سبيكر ممكن يعني يحط تشديد على أكثر من كلمة. تمام. لو أنا بدي أحكي would you like a cup of tea؟ أوكي هلا هون إذا انتبهتوا يو الصوت كان فيها فول، يعني مش كتير عالي، والآل article ما عليها ستريس، والأوف كمان conjunction ما بتاخد ستريس. تمام. الكلمات الأساسية like cup tea وتي كلمة أخيرة بتكون دائما أعلى وأقوى كصوت. Would you like a cup of tea? You see the difference? Any questions so far? Thank you very much. دانيا أنا قلبت عربي يا ست شوقية. ايوه ما هو عشان في لا طلاب شرحت يعني بالعربي متخصصين. والإنجليش. ممتاز ممتاز. اوكي الله اوكي يعطيك ميس العافية. أي سؤال حضراتكم قبل ما نستمر؟ ميس منى unmute yourself please. مستر أحمد. في عنا بس سؤال عفوا بيحكوا سوزان المحاضرة يوم الاثنين والأربعاء الساعة 7 بتوقيت القدس. انجينير زينب بتحكي الموعد حطوا لنا على توقيت السعودية أو جرينتش. يا ريت كلنا نتعلم يعني مهارة البحث الذاتي. لما إحنا بنحكي على 7 بتوقيت القدس ما فيها مشكلة، بس روحوا على جوجل اكتبوا مثلا كم الساعة الآن في دولتك أنت، في تونس، في العراق، في ليبيا، في السعودية whatever، فبتشوف الفرق مباشرة. فسهل جدا إنك تحول التوقيت. كمان ممتع إني أعرف التوقيت بغير دولة، يعني أنا بكون قاعدة هون بعرف بأمريكا كم الساعة، إذا نايمين فايقين، يعني هاي الشغلة كتير حلوة. بيننا وبين أمريكا 7 ساعات، بيننا وبين دول المغرب مثلا ساعتين، في دول بيننا وبينهم ساعة. فحلو إن نبحث، فقط اكتب مثلا كم الساعة الآن في القدس أو في تونس، في العراق، في مواقع خاصة، في مواقع بالضبط. وفي كمان في برنامج convert time إذا بدهم، بس أنا بحكي لهم بشكل بسيط جدا. ما في أي سؤال له علاقة بال اوكي تفضل. مستر سفيان unmute yourself. اوكي مستر سفيان. نعم
السلام عليكم. اوكي اوكي أهلا وعليكم السلام. حبيت أقرأ هذا شيء. اوكي تفضل تفضل. عملي شيء في الشاشة شيء شير مش إيش؟ الجمل التي قبل هذا. طيب قبل أرجع لورا. هو رايد الجمل رايد يقرأ، فكل مرة بيصل لعنده الدور وما بيقرأ، فهو رايد إنه يطمن على حاله إنه بيعرف يقرأ. أوكي لا عشان هيك يا مس دانيا لو سمحتي اللي جاوبوا ما تخليهم طب يجاوبوا مرة ثانية. أستاذ لسه في activities رح نعملهم سوا أكيد، كل شيء له نشاط إن شاء الله. تمام، اختاري يا دانيا لو سمحتي. خلص بس Message that. طيب هلا الكونسبت الآخر اللي كمان مهم بموضوع النطق والنيتيف سبيكرز يوز when speaking هو الانتونيشن. تمام، الانتونيشن هو قريب جدا من التون، يعني نبرة صوت، بس هون كمان بيساعدنا أكتر إنه نعرف أكتر عن تعطي يعني موسيقى للغة. الانتونيشن كمان هون هي بمفهوم أوسع. أوكي، بيكون في صوت منخفض مرتفع مستوي مع جمل، يعني مش بس كلمة. تمام، رح نشوف هذا الشيء. هلا الانتونيشن بيساعد كمان انه يعبر عن المسج تبع السبيكر. ممكن انه من خلال التون اعرف انه هو في عنده سربرايز، او بده يعبر عن gratitude، او عن اهتمام، او عن ملل، او مثلا عن غضب. تمام، هو زي التون قريب من بعض. بس هذا الفيديو رح يساعدنا نفهم الانتونيشن اكثر بطريقة ممتازة. Okay. I am teaching you how to sound better when you speak English. This is super important to help people understand you when you speak. This lesson is about making a list. A list is a group of things that you're talking about. I want a burger, a salad, and a Coke. That's a list of 3 things I want. When you say things in a list, the first words will rise and the last word will fall. Rise means go up. Fall means go down. Do you remember that? Let's look at some lists and how to say them. I like birds, cats, and dogs. Can you hear it go up, up, down? Today will be nice and sunny. Up and then down, rise and then fall. The test was long, scary, and difficult. Rise. ممكن أحد المشاركين لو سمحتوا يعيد الجملة هاي من وراء الأخيرة بنفس الانتونيشن. اوكي مستر سفيان. مستر سفيان. الجملة الأخيرة. أي نعم أستاذ تفضل. The test was long, scary, and difficult. The test was long, scary, and difficult. ممتاز أستاذ، شكرا لك. The test was long, scary, and scary. Rise, fall. Scary. It works for lists in questions too. Do you want blue or red? Where are Tom, Sally, and Jenny? Rise, rise, fall. Did you eat beef, pork, or chicken? Your homework is to read lists using good intonation. Yeah. I know up, down,
So that's the intonation, okay? So the intonation basically is how we say things. Oh, okay. Sorry? Could I choose anyone to read? Could I choose? Yeah, sure. Okay. Just a second. Okay. Mr. Ahmed. I like birds, cats, and dogs. Thank Okay. you. Great. Okay. Mr. Al Hassan. Up. Mr. Al Hassan. Hi, can you hear me? Yeah, sure. And sunny. Repeat Yes. it, please. I didn't hear you. Today will be nice and sunny. Thank you so much. Great. Okay. I guess we have here a video, okay, that will help us understand better. Dear Aisha, can I add something over here? Yeah, sure. Just for to make the participants remember something. If you have suggestions, if you are suggesting something or giving choice, you use the rising intonation, then after or and falling intonation. That's all. Thank you so much. Usually the last word we say in a question, we use for it a full intonation. That's what happens. Yes, exactly, dear. But for you. suggestion and choice. Yeah, you know that recognizing intonation is best acquired through talking and listening to English speakers. So all we have to do is to listen more, listen and listen and listen to native speakers, whether conversations, films, you know, they use it all the time. It's part of their language in the first place. Yes, sure. It is related to the native speakers more than us. Yeah, Thank right. Thank So you, here, thank you. So here we have a very interesting video. Listen and You will practice. notice they use stress, they use intonation, the speaker himself, I mean, and they use tone, okay? Here we go. Most people understand that we Did must you care notice understand the verb? He is stressing the last syllable, stand, okay? for our planet. We must now learn how to do it better. Earth is our home, and we must protect it for the future. You see, protect it, protect, not protect. What will you do to care for our planet? Some people think that modern city life is bad for Earth. We use too much energy, and we make too much waste. They think that we should live in small villages, grow our own food on the land, and not travel far. This life would not damage our planet. Most people understand that we must care for our planet. Most people understand that we must care for our planet. You can repeat it, okay, and listen to yourself louder. Try to repeat every single word as he says. So this is the way we actually acquire the language. Basically, when we repeat after native speakers, the way they pronounce words exactly. Most people understand that we must care for our planet. We must now learn how to do it better. We must now learn how to do it better.
we must now learn how to do it better. Could you repeat it in front of us? Who would like to take part? Okay. Okay. Choose Dania, please. Okay. Miss Shireen, please unmute yourself. Good evening. We must now learn how to do it better. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, Miss Sana. Miss Sana, it's your turn. Good evening. This is for the second is our sentence, Miss Sanat. Just Okay. a second. Okay. Wait a moment. Okay. Do to care for our planet. Shall I repeat it? What will you do to care for our planet? It's your turn. Okay, good evening, first of all. Hi. Hi, good evening. What will you do to care for our planet? What will we do to care for our planet? Thank you so much. Thank you. Okay, Miss Fatima. For the second. Okay. Some people think that modern city life is bad for Earth. Some people think that modern city life is bad for Earth. It's bad for Earth, right? Yes. Thank you It's so much. bad for Earth. Well done. Some people think that modern city life is bad for Earth. Some people think that modern city life is bad for Earth. We use too much energy, and we make too Whose much waste. turn would like to take part? Mr. Muhammad. Mr. Muhammad, unmute yourself, please. Mr. Muhammad. Assalamu alaikum. Hi, wa alaikum assalam. We ask too much engineer and we make too much waste. تقريبا. We use too much energy and we make too much waste. Okay. ممكن تعيديها لو سمحتي؟ تفضلي. We ask too much. We use too much energy. Energy. And we make too much waste. ممتاز عزيزتي، شكرا لك. هلا رح نسمعها كمان مرة صح أكثر. تعلمك شجاعة والله، تعلمك شجاعة. We use too much energy and we make too much waste. Miss Aisha, unmute yourself. They think that we should live in small villages, grow our own food on the land. Miss Aisha, please unmute yourself. Got it. Thank you. Okay. And not travel This far. is a long one for a brief one, actually, to repeat it. They think that we should live in small villages, grow our own food on the land. Well, who would like to repeat this sentence? Miss Rawand, unmute yourself. Okay. Good evening. Let's see this. Yeah. Good evening, dear. They think that we should live in a small villages, grow our own food on the land, and not travel far.
Thank you so much. You're doing great. and not travel far. They think that we should live in small villages, grow our own food on the land, and not travel far. This life would not damage our I planet. would like to pronounce this sentence. Miss Zahra, unmute yourself, please. Miss Zahra. This life would not damage. Okay. I didn't hear her actually. Should I read? Yeah. Okay. تفضلي. Please repeat. This life would not damage our planet. Thank you so much. Thank you. Thank you. Listen and practice. Well, I'd like to move actually to the test. A very nice one. Here, what we are going to do. We will hear a word. He will say a word, okay? And one of you has to give me the spelling, okay? So I write the right letters in order to, when we check, we get true. Here we go. Island. What do you think the word he said is? You can write on the chat box or, no, we have to actually hear from you the spelling. Dania, choose it, please. Okay. I can, Okay. Mrs. Ra. Mrs. Ra. Island. Unmute yourself, Mrs. Ra. Island. Okay. You could be. I know it. Please. You know it? Yes, yes. Yeah, give me the spelling, please. Miss Abir. Okay. A-N-D. A-N-D. And let's see if you were right. Then you have to get to the prize. It's not. It's not rhyming. Island. I don't know what's wrong. We'll do it again. Okay. Mr. Gharid. Mr. Gharid. Let's check, please. Let's check. I have to say congratulations, you were right. Moving to number, I would like to choose them randomly. Managed. What do you think the word is? Managed. Who's gonna give me the spelling? Raise your hand, please. Okay, Miss Salma. Miss Salma. Hi. Hi. Managed. Okay, what's the spelling? M A N Okay. A G E D. على عاتقك يا عزيزتي. ممتازة. صحيح. رائع. Thank you. يلا, next one. Yeah, who's gonna answer this? Answer. You know, I do it a lot. It's really funny and interesting. Okay. Mr. Ahmed. Mr. Ahmed Ashraf. Answer. A-N-S-W-E-R. Are you sure? Maybe the last one is this. R. Okay, thank you so much. Congratulations, you're right. Here we go. The other one. Miss Noor. Steak. Miss Noor. Steak. Yeah, this is a challenging one, actually. Yes. Steak. Yeah. Steak. تفضلي. Steak. S-T-A-K. S-T-A-K. تمام. ضل حرف. E. هات نشوف إذا صح ولا لا. خطأ.
قلت لكم هاي فيها تحدي شوي. مين بعطي لنا A-I-K. الحروف الصح؟ لا A-I-K. مس ثواني. نرمين مس نرمين A-I-K. هات نشوف. كمان خطأ. C نرمين C-K. please الاس unmute تي yourself. اس تي صح، يعني ما في عليها غبار، بس اللي بعد الاس تي بسمع من حدا لو سمحتوا. هاي الكلمة كتير لطيفة، وكمان بدي حدا يحكي لي المعنى. اوكي يلا تفضلوا. ممكن الكلمة تاني نسمعها تاني. نسمعها اكيد اكيد. Can I share? ثواني. عزيزتي. steak, steak, مس نرمين only كم مس نرمين. steak, steak, E. steak. الست هون بتحكي اي تمام. اوكي هيك قصدك؟ مين اللي حكى كده؟ مين حكى لي هاي الحروف؟ يعني قبل ما احط اعمل تشيك. لا أنا ما قلتش كده، ما قلتش حاجة خالص. طيب اعمل تشيك ولا لا يا اعزاء؟ يلا تمام. تشيك صح. للمجهول هذا. مس عبير please raise your hand please. هاي للمجهول يا اعزائي اللي جاوبها صح. يلا أنا نشوف. أنا حكيتها. شكرا لك استاذ، مبروك حضرتك رائع. يلا شوف هاي اعزائي. عايزة أجاوب عشان ما لحقش المرة اللي فاتت أجاوب. suit, ثواني انا حتى ما سمعت. suit, suit. What do you think? S-E-A S-O-U-T. What? S-U-I-T. 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 suit. رائعين. عايشة. I'll mute all. Okay. أنا كوهو. خلاص. Unmute yourself. أوكي. بس أنا كتير حبيت تفاعلكم يا أصدقاء، رائعين كلكم. أنا على فكرة برفع اليد لأني عم بيصير ضجة وعم بيأثروا على غيرهم. تمام. هلأ في عنا كلمة هون أصدقائي. أوكي ثواني شوي. Doctor, يلا. doctor. Daniel, choose one please to give us the spelling. Okay. الحسن. مستر الحسن. Yes. D O C اوكي. T O R. أستاذ R. ممتاز أستاذ، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أنا شايفة هون كلمة طويلة شفتها من قبل. Okay. Colleague. Yeah, Colleague. it's interesting. Who's gonna give us the spelling? Miss Hannah. Me ready. Okay. أنا بديش أغششكم هلا. والله يعني عايزة أسمع يعني من تاني لأن أكيد عيوني. أوكي. Colleague. هو بقسمها، اللي بحكي السبيكر بقسمها لمقاطع وآخر شيء بحكيها مرة واحدة. هي يمكن لا ما عرفتش، يعني ما سمعتش الكلمة كويس. آسفة والله، يعني لو حد يعني سمع يعني أنا colleague. لا. اوكي. كيف بقدر؟ مش مشكلة يا عزيزتي، مش مشكلة حضرتك. مس هبة. أعيدها. colleague. زهراء. colleague. مس هبة. مين رح يعطينا السبلينج أصدقائي؟ مين؟ يسمي. اتفضلي. colleague C-O-L-L-E-A-G-E. ثواني حضرتك. ايه بعد الاي ايه؟ C-O-L-L-E-A-G-E. G-E ناقص حرف. أنا بدي. أيوة U-E. أعمل تشيك ولا لا؟ يلا تشيك. ممتاز عزيزي. شو معنى كوليج حضرتك؟ زميل. ممتاز. شكرا كثير لك. نرجع لأول كلمات. نسمع هاي. Comfortable. Would like to take part. Comfortable. Yes, me.
تفضلي تفضلي. comfortable اوكي السبيلينج Comfortable. COMFOR دانيا تفضلي. يعني عم تاخد كل الدوار والباقي كلهم رافعين ايدهم. ما انا مو منتبهه عزيزتي، الموضوع عندك يعني تختاري بس انا ما سمحت لها ولحالها عم تحكي. طيب خلص نرجع. اعملي يا دانيا اختيار لحضرتك، تفضلي الموضوع عندك. اوكي ميس نور حداد او مستر نور ما بعرف. اوكي ما رح نكمل الكلمة، بنعيدها من أول. اوكي comfortable. اوكي comfortable. COMFORTABLE. يلا تشيك. حضرتك ست نور؟ يس. شكرا لك عزيزتي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الكلمة الثانية اوكي Wednesday. استاذ مس حنان ابو حبيب. اوكي سمعتي يا عزيزتي الكلمة حضرتك؟ مس حنان. نعم. Wednesday. اوكي رح تعطينا السبلينك ست حنان؟ اوكي Wednesday WEDNES ثواني DNES DAY. متأكدة حضرتك؟ يمكن خطأ. Wednesday. على عاتقك. يلا ممتاز شكرا لك. هون في عندنا كلمة جدا لطيفة أنا ما بعرفها. يس لطيفة. cloves. مين بده يحكي لنا؟ اختاري دانيا لو سمحتي. اوكي ميس زهراء. cloves. نفسي يا دانيا اسمع اسم جديد، يعني كل اللي عم تحكيهم تقريبا سمعتهم. ميس سنة. Yes. clothes. تفضلي. Yes. CLOSE. SE هيك خطأ، يعني ناقص حرفين. أنا أريد. تفضل أستاذ. GLOVES. GLO كمان ناقص حرف. هات نسمعها مرة ثانية أستاذ. ثواني نسمعها. بس. cloves. لا كمان أستاذ ناقص حرف. مين حابب يعطينا؟ سناء. ياسمين. تفضلي. UOSE. حرف يا عزيزتي. Can I answer? تفضلي. CLO THES. اجت النيرد عنا واللي جاوبتها صح، فلازم اقول لك رائعة ممتازة يا عزيزتي. هي رائعة بس ما بيصير يعني هي سابع مرة يمكن بتجاوب. خلاص that's enough. لا والله مش سابعة، ده هم كده تاني مرة ولا ثالث مرة، مش سابعة ولا حاجة. لا في أكتر. قليل يا عزيزتي. خلينا نسمع هاي. أنا بقول قليل. يلا تفضلوا. يلا نا. اوكي يلا هاي الكلمة حلوة. tuna. Who's gonna answer? دانيال اختاري لو سمحتي. اوكي ميس مهجة. شو اكتب ست مهجة؟ يعني هلا هاي الكلمة خليني اجرب. سي. حظك حلو. يو. اوكي. NR مثلا. ما هو احنا بدنا نتحذر. اوكي خطأ. ممكن نسمع مرة ثانية. عيوني اكيد. تفضلي. اوكي tuna. رح اختار ميس انهار. اختاري تفضلي. ميس انهار لاني ضلت واقفة كتير وما اخترناها، بعدين نزلت ايدها. ميس انهار. يس. اوكي تفضلي. سي. اوكي تي ولا سي عزيزتي؟ سي.
CH U أها UN شن لا خطأ، الكلمة هي هيك. tuna, إذا tuna, CH طيب خلص مش مشكلة، بنرجع لها هاي الكلمة. أوكي بس نشوف كان وين إحنا باقي. تفضلي تفضلي. تيون TUNE yes TUNE T not C TU سواء TUNE هيك. yes أها لا ممكن أنا أجاوبها بدل تفضلي. الإي بدل الإي النيرد عزيزتي، رائع جدا، شكرا كثير لك. تونة يعني تونة، بتعرفوا انتوا التونة قد ايه ذاك التونة. شكرا أستاذة عندنا هاي الكلمة. اوكي doubt, هاي الكلمة doubt. أخذناها بأول فيديو. Miss Aisha we have 7 minutes only. بس نخلص هاد فقط يعني ما رح نعطي شيء آخر. اوكي doubt, اختاري دانيا لو سمحتي. اوكي Can I answer please? doubt, تفضل أستاذ تفضل، بس تسمعها مرة ثانية لو سمحت. doubt, إذا ممكن أشوف مين. تفضل. DOU BT. ممتاز، هذا نعمل تشيك، رائع جدا، شكرا لك أستاذ، شكرا. ترى معاكم 5 دقائق يا ست عايشة لأنه سي. سئلنا فرنسي. busy, أكيد أستاذ ما بقى شيء يعني أستاذ، سي. رح بس هذا الإكسرسايز وخلصنا تقريبا. Miss Sausan unmute yourself and answer please. busy, Miss Sausan. أيوة ممكن أسمع الكلمة بي. تاني؟ أكيد تفضلي. busy, 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 BE CY let's see, no. BYSE BYSE كمان no. BU أوكي كمليها حضرتك. SY أوكي أخيرا، يلا شكرا كثير لك، ممتاز صح. في هون كلمة نسمع. work, مستر حسن. سهلة هاي. work, مستر حسن. work, اوكي work, مستر حسن. Yeah, can I answer? تفضل أستاذ تفضل. سمعت الكلمة أستاذ؟ تفضل. W O L R and K. WORK صح أستاذ صح، ممتاز عمل. الكلمة الأخيرة هاي يا جماعة. اوكي مس آلاء جمال. اوكي مس آلاء unmute yourself. buffet, okay. Miss Nermin. The last one Miss Nermin. Okay. buffet, Miss Nermin. رح نرجع نسمعها سوا يا عزيزتي. buffet, تفضلي. هو أول حرف تو صح؟ لا بي اسمعيها شوي. ثاني حرف O buffet, buffet, B O لازم ننهي يا عايشة، ما في بدي افتح على اوتوماتيك. طيب مش مشكلة، رح أعمل. طيب يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير لكم. الوقت المحاضرة مسجلة، وأي سؤال رح أبعت تأكيد الباوربوينت لكم على المجموعة وكل التاسكات والفيديوهات اللي شفناها. إذا عندكم أي سؤال بتقدروا تبعتوا لي، أنا موجودة، ومساكم سعيد إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذة عائشة. شكرا كثير لكم، إن شاء الله بنلتقى بوقت ثاني يا رب. اوكي لسه في محاضرات لك وان شاء الله بيرجعوا. اكيد انا ناطركم صراحه. يعطيكم الف عافيه جميعا. رح يشتاقوا لك اكيد ضروري. مع السلامه اصدقائي، باي باي. خلصنا استاذ.
مع السلامة. يعطيك العافية. مع السلامة.